Ćao puno ljudi, dobar dan. Dobrodošli na kanal Arena je Sport. Sa vama Babić i po zvuku i po prelepoj muzici u pozadini možete zaključiti sam danas Babić od Rivije. Kontinue ili nastaviti na srpskom. Idemo dalje. Nastavljamo sa našim ludačkim avanturama Geralta od Rivije. Ali prije nego što to uradimo, moramo se vratiti u 21. vek i da ugasimo zvono. Danas niko ne bi ometao. Ček. Šta? Samo malo. Ovo je nemoguće. Ili ja stvarno nisam sačuvao... Ne, jesam sačuvao igru. Samo što se dešava. Aha, okej. Ko se sjeća, prošli put smo završili gir od škole medveda, ali ljudi moji, ja nisam sačuvao igru. Ne znam kako. Moram provjeriti samo. Ja sam ubeđen da sam sačuvao. Svaka čast Babiću. Pa kako kaže, ko nema u mozgu, ima u nogama. Tako da trčimo da napravimo posljednji deo onog Witcher gira. Mnogo lepo izgleda. Baš lepo izgleda. I bit će mi zadovoljstvo da furam taj set umjesto ovoga što trenutno imam. Ovo izgleda kao da mi je isplela baka juče da nosim. Možeš da mi napraviš armor. Need some armor. To je to. Dobro, nismo izgubili puno vremena. Take care now. Aj se obučemo mi lepo. Samo malo. To tu i to tu. Pogledajte to, ljudi moji. Pogledajte vi kako izgleda ovaj večer. Predivno. Idemo se bijemo sad sa svima. Ne valja možda da radim blatu suda, isprljaću se. Evo ovako, vreme je da krenemo da radimo misiju s Kelligama. Mislim da je krajnje vreme da počnemo da se bavimo time tamo. To će da nas vodi sve bliže i bliže Siri, ali nećemo da žurimo. Ne žurimo nigde, polako. Misija po misija. Neće mi nedostajati ove močvare uopšte. Malo hoće ovaj deo. Ovo je lepo. Ali ovi baronovi ludaci ni najmanje. Ajmo s Kellige. I idemo konačno da se obučemo. Šteta, tek što smo napravili Witcher gear i već mora se preslačimo. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. No. Na kraju krajeva niko neće pomoći nađemo Ciri, samo Geralt to može da uradi. Zato je najbolji tragač. Man needs worries like a boat needs ballast. Sail straight and even. River, don't eat so much. Why the spit not? Because if you get hit in the gut and those hairy tips... Grand those swords, but I prefer me trusty. Hey, prepare guard! Hvalio king! Opa! Tuča! Gde je Buki? Gde je Buki? Mora da postoji Buki ovdje. Erika? Koji problem je sa mnom, Erika? Ti si... Evo ga! Hoću se bijem. Rođen spreman u razoru. Ready to fight any time. Like to have some words with the Outlander first. Opa! I ovaj će mi pita da namislim ovu borbu. It's about my Erica. See her? I got a win today. She's watching. Nećeš pobediti. I don't stand a chance against you. I know it well. But I was thinking, maybe you'd let me win. Nema šanse. Listen, if I lose on purpose, we'll both regret it. Believe me. But it's Erica we're talking about. You don't understand a thing. Važi ćelavi, spremi se. Šta si istetovirao te tačkice ako ćeš da me moliš da te pustim da pobediš? Koji si sram. Nisam ni krenuo, bre, šta ti je? Kako se zove, Valgard?
Vi ga Valgar da li nabada. Mogu se povratim od udarca. Koji bi reaction? Ništa ne stiskam. Gotovo si varlaže. Žao mi je i tebe, i tvoje Erike, i sve mi je žao, ali druže... Čekaj, Erika. Tako je, najće bolja. You've 2 bouts more before you can challenge for the title of best in Skellige. You've got to defeat Einar, to be found on Faroe, and 1 Grim of Helmstein, a village on Ard Skellig. Good luck to you. Hvala, ne treba mi sreće, sve ću ih polupam. Kao kante. Ovaj lik baš jako nabada. Zato što... Dobro je, Erika, pusti me. Zato što je level 27 lika, ja sam level koji beše 20, ne? 22. Katastrofa, mrzim kad moram se oblačim ovako. Naš se liči. Pogled cipele. Ja moram da vidim cipele za lek. Ovo nisu cipele, ovo su 2 džakčića. Pogledajte ovo, pogledaj. Ajde, nema veze. Sve za formalno večera. Kaži. Samo, zašto me put vodi ovamo? Kad mogu i ovuda. Sad prvi put idemo gore skroz u vrh. Možda i ne možemo ovuda, a? Da. Ništa, ljudi moji, mora se prati waypoint uvek. Ne baš uvek, ali uvek. Šta je sad ovo me vrti u krug? Aha, evo. Pa ovo je poprilično daleko. Nisam da bije nekog lik sekirom. Čekaj bre, druže, Roach. Ajmo bato mi polako, malo brže. Koja sekira, druže, imam 2 mača. Samo malo ljudi. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Ja sam Geralt. I'm Geralt, a witcher. Birna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. Sve jasno. Lovely outfit. You look dashing. Thank you. I dalje mislim da je onaj Witcher gear koji smo našli mnogo bolji. You know I really missed your candidness. I'm glad we're here together. Nema na čemu. Ajde da ga nađemo kraka. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him we should have clear minds.
I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Opa, vi ga Geralt Do you plan to šmekerica. compliment me all evening? Iskreno ne, završili smo. I plan to tell you what I think. Batica u pozadini, ali besa. Ajmo, Jennifer. Druže. Znači, samo... Najneću sad. Trči, možeš trči. Geralt, there's something I've been meaning to ask. Pitaj, sad će nešto za 300 Your pita. beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Što da ne? Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvold. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Ajde da mu kažemo. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Crochan Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious Joj, honor. navrnuo tanjir ceo, šta That's ti je, druže? Halvbjorn, son of Holger Blackhand, Blue Boy Lugus, Madman Oj, Lugus' nešto mi nije u redu sa firstborn, vratom. and choking down a stockfish over there is Otrek on Hindar. Mastio bradu. Neko plače. Forgive me. I remember our meeting all those years ago, but I don't recall your name. Ceres on Crate, Crack, her dad, and her big brother Hjalmar called a Sparrowhawk. A Jarl's daughter she is. Fat lot of good it does her. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Znači, takmičenje između njih ko će da bude Jarl. Kralj, kraljica, You didn't šta god. stand with us then. As he buried his axe in that stump at the I mislim top da ćemo to neko mark morati his se sumešamo victory, da pomognemo ovoj you were devojci da warming pobedi. your chicken bones by Ili the Hjalmar u njenom buraziru. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Ja se slažem. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. Ova je bila u ratu izgleda, vi kako je puno lice ožiljak. I'm willing to challenge Opasna any dama. of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Naravno, druže, otkinut ću vas. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Mislim da je to onaj put kojim smo išli kad smo pokupili neki dobar mač gore na vrhu. We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. Ja rođen spreman, druže. To je You'll start when I drugarica. sound the horn. Može. Samo nas dvoje. Shall we put some coin on it, Lugos? Hurry it up, old man! You never fail. Samo malo kozice. Ajde, ajde, penji se, bude. Mi treba izgleda dosta vremena se popne na ove prepreke. Što ne mogu da napravim kolotu napred da povratim staminu? Izgleda mi to zabranjeno. A, nema čitovanja. U suštini to mi nije cheat, ali ajde to. Evo, ova se izgleda izgubila. Gdje ćeš sa Witcherom, odrastao sam na ovakvim stvarima. Kako sam to rekao, stižem. Brže, brže, brže. I u čemu se ja takmičim, ovim patofnama, I won, but
only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. Nemo plačeš samo, molim. We best go back to the week. Smorila se. Let's. Aj slagat ćemo. Ako imamo opciju, ja ću slagati da je ona pobedila. Iskreno, zašto sam gentleman. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Kaš, to je to rekla. That'd likely happen to any of us. Enough of the nattering, let's drink. Ja ne. Can't today, for good reason, believe me. But if not today, then when? Nikad, druži, You've ne been pijem. great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. Aha, You shall dok smo learn se mi all beyond trkali, that door. Jennifer je iskoristila vreme i molim lepo. Ajde, ti vodi. Kokoške vidio, ovo je što napiju. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a witcher. Geralt, Jarl Donar and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head, stick it on a pike, and piss down your neck hole. Zanimljiv razgovor. Time to settle this. Here and now. Oh, giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself. Će likovi da se poizbadaju bukvalno napolje. Settle this outside. Who the fuck are you to advise me, eh? Someone with better manners. You insult Bran's memory and Krach's hospitality with this. Tako je. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir Ja, your Jennifer, cauldron daj and molim pierce te da ih some brate boils, witch. izgruvam ovde. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Know what, Lugos? Just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Finally, some diversion. And here I was ready to puke. Ovo mora da je Čale od ovog malo pre što je isto ovo izjavio. Show us what you're Freak, made a? of. Dođi. Move the benches. There's to be some gob slapping. Sad ću te otkinuti. 30. level, a? Možda budeš i 70. Dakle, za ovakve uvrede i za ovako ponašanje nećeš me pipnuti. Shut up, fight. Sedi dole, bre. Had enough? Šta kao umorio se? You got me good. That were quite a wallop. Still seeing spots, room rocking like a leaky tub in a hurricane. We'll call it even then, as soon as you apologize to the lady. Don't hold it against me, milady. It's my deep conviction sorceresses are needed. Deeply so. No offense taken. Forget about it. That I like. And the knocking. It's what men do. Give me your paw, Witcher. Let me squeeze. It's a worthy one. Witcher, have a drink with me. Proof there's no hard feelings. And visit me at times, I insist. Aha, on generalno kao da sratim na piće, ja? Bringing in a Witcher I for tad ne that pijem. haunted lighthouse. Do me a favor. Meet him for an ale at the Zaboravio sam tavern na near to. Arenbjorn. Then you put a short jaunt to find me, so as we can knock back something stronger. Here's to our next. No hard feelings, but we'll have to drink another time. Yes. We've important discussions ahead. You land rats are all the same. Fear to you wenches. Ono, družo, sad sam te polomio od batina. Šta ti treba 2 puta da dobiješ? Dobro. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. A i nismo pozvani, vjerojatno. Because we've not been. A, klasika. Idemo. Nema tu. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object.
The mask of Ouroboros. We'll need it. Ko je igrao Resident Evil, zna šta su Ouroboros. Come, Geralt. Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it, you'll decide when. Correct. Kako mi se sviđa ovaj štit. Footsteps. Tiho, tiho. Shh. Guards. Pretvorene su nevidljive neki. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. Nema da mi vidiš noge. What about nightingales? Naslavuj. All right. Nightingales Valjda slavuj. croon. That was close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Idemo. Opa, mislim da je neka magija u pitanju. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. Nije romantičan, ali samo stvarno... Šta? Ti to umeš, a? Ke? Fleksuje mi tu s magijama. Hoćeš da uđeš? Ajde bre. Amazing how a hobby can render a man mysterious. Sad će sve ove životinje dožive. Especially a druid. Must be a real nature lover. Da, u najavi ovo sve oživljava i napada me. Jennifer? Aha. Nisam pročito, treba da pogledamo sve se večer. Had one at Kaer Morhen. Čuli me. Please. Looks alive. Preparirani, brate. 100 loose an arrow if he saw that in the woods. Šta nisam pregledao? Aha, vratance. Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals. They're alive. Yen, watch out. Sam rekao. Monsters. I can feel them coming closer. They're everywhere. That's one less. That's one less. Dobro, ne moraš dva puta mi kažeš. Smells of mushrooms in here. That's one less. Dođi ti, velik. That's one less. Jennifer se pokvarila. Napiću se od ovog mirisa pečurke. Da, već je gotov lik. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals. Sword flailing, I had to call Znači, you. halucinacija je jaka. Bukvalno, ne pričamo više o ovome nikad. Mind if we never mention this again? Naturally. Doors open. We'll proceed as soon as you've collected trophies of your kills. Let's go inside, Geralt. Ma nema šanse da je ovo bila halucinacija. Prebio sam likova.
I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Svašta nešto ovdje zanimljivo ima. Prvo. Dwarven triple mead. Laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must Pine be here. cone. Didn't expect this. A large female child's skull. Dečje lobanje. Vidio sam ovamo levo imamo da razbijemo zid. Koji mislilac? Looks like Ermion places something in the statue's hand. So, statue, how about a skull? Nije, dobro. Uzmi nazad. Guess you're no indecisive prince. Napravimo... Mislim da je ono bila šišarka. What do you say we give it a pine cone? Ništa, dobro. Nothing. A čaša? Realno je da je bila čaša. Ja ne znam zašto sam probao prvo dva. Bukvalno mozga nemam. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. A sword and a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Šta ga drži? Ne može da izvuče, a? Ermion's wand. He's one of the few druids to use one. Geralt, come here. I found the mask. Jesi, ja? Gdje je maska? Samo malo, šta je ovo? Ću se da ovdje pregledam. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri's handiwork. That's what she called him when he was her tutor. Ozbiljan Guardian čuva ova. Sam ja malo pre video neko stvorenje ogromno ili šta sam? Jesam, evo ga, čuo se. We've got it. We must return to the feast quickly before... Careful now. Bratski, daj mi jedan sekund. Samo malo. Nije zamka, tek se presvučemo prvo. We're in prison. Lagano, mogu se načeti. Hear that? Smell it. Gas. Grate's still closed. Gotta think of something quick. Čekaj. Kako možemo pobjegnemo? Yes? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Neka ide. Hold on tight. A neka ide život, nema veze, šta? Ništa nismo radili loše. Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute, I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. Really wonder if Croc will be willing to help. He knew Ciri well. She and Hjalmar played together as children. There. Good as new. Iskreno, ja nisam ih primetio gdje se pocepala. Croc and Treći asked about you. We went out. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words.
There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. And we'll take them to heart. But now, let's begin. Ajmo početi. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Ali ima I žena tako. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. Ja sam zaboravio kako se zove ova čerka od Kraha. My son could not be here this day. Behold his axe. Što, ko? Hjalmar ne Behold može his biti? will. Tako je, bre. Ja sam iskreno za to da ona bude. I ako bude bilo, njoj ću pomognem. Zato što je niko ne gotivi izgleda. Ko ovo maši iza? What's got into her? Evo. She's your daughter, is she Bukvalno not? ni rođeni otac neće da je puši Now I podršku. Nije u know redu. why she said she'll sail to Speaker-og. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? Ne znam, bet. I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? Pa zbog svoje čerke. No specific reason. Da, Ceris. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble. Istina ba to. And you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. Ništa mi ne treba osim informacija. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast. The site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. Mogla si da As I kažeš. thought. At any rate, Art Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Ajde vidimo šta će tražiti za uzvrat. Hvala. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol, tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad.
but cursed. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. No, pa dobro, mislim, hoće jednostavno da uradi nešto da zasluži to što želi da dobije. The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. Obrnuto, bato. So, yes, neću joj reći da greši, nego da joj pomognem. Kako mi se sviđa ovaj armor, bolest. Can't help wondering. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see a Nilfgaardian on the throne. Stvarno lud. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of clan Toteloch. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Okay, If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Well, now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. Ode u portal, a? Mnogo dobra forica. Šteta što mi nemamo tu magiju, to je baš bilo dobro. Evo ovako, prije svega... Napolje, napolje, napolje. Bacam odmah ovu odeću koju ne mogu da smislim. Samo malo. Dobro. Itemi se upgradeuju kod Grandmastera da bi dobili bonuse, to je sve okej. Ovo nam daje po 2 rezistansa na sve, dobro. Ovo nam daje 5 adrenalin, dobro. Pantolice daju 10% rezistansa od monstera, 5% elemental. Ovdje nemamo elemental, to je smor, ali imamo 15 i 20 na monsters i slashing, što je cool. Ok. Bonus experience, i to je sjajno, sve to lepo. Ok. Kad malo više razmislim, ajde bacim pogled ovako. Samo sekund. Mislim da bi trebao da bacim pogled i na... Idemo ovako gde se evo. Evo su superiorne. Znači daju nam po 2 više na sve i 3 više ovdje, dobro. Hoću da vidim armor me zanima. Dobro, ovo je već ozbiljan bonus. Po 10% više svuda i 15. Da vidimo koliko je vredno zapravo tražiti. Ali moram da budem 30. level, je li tako? Da, 30. level. Dobro. Od toga nema ništa još neko vreme. Okej. Mogu ja da skočim odavde, a? Ne mogu.
Gdje je voda? Nije blizu. Nije blizu. Mogu da skočim sa mosta. Će bude mnogo brže nego da trčim do dole. Jel ti igraš karte? Čekaj, brate. Prošao sam kroz stepenice. Ne igra, dobro, doviđenja. Htio sam pričam, a gledamo se, brate. I opa. Ne! Dobro je, mislim da ću pasti na... Mislim da ću upadnem u stene. Pade mi kamen sa srca. I tako je to visina. Ne možem da pogledam gore koliko je visoko. Ajde bacimo pogled ovako. Prvo... Nije ovo valjda bilo gore. Nije, dobro je. Htio sam prvo da vidim onu tvrđavu. Šta se dešava s tvrđavom? Koja je to misija uopšte? Ermion. Treba će mi karte od njega, okej. Evo je. Tower out of nowhere. 30. level treba se bude, a? Ajde, batalimo to. Idemo prvo. 15. level. Krećemo od najslabijih. Počistimo to i onda nam ostanu samo one zapravo jake vredne misije. Pre toga. Dobar dan. Izgorit ćeš se. Jonase, igraš li karte? The Witcher known as the White Wolf, I know. Ovdje me svi znaju. They tell stories about you every day around here. Looking for an open seat at the table? I'll be fine. Just wanted to talk. Prvo igramo karte, pa onda biznis. Actually kinda in the mood for cards. Care for a round of Gwent? Samo klimni glavom. I'm always in the mood for Gwent. Tako je. Samo mi daj špijune. Jedan samo špijun, a? Mada dobro, bolje jer ovo može da mi boostuje kartu. Evo ti špijun odmah. Ovo je odlično. Ostalo me samo 5 karata. I on će sigurno šta god ja bacio, on će da skipuje ruku. Koliko meni treba ovako da imamo? Izvinjavam se, imali smo blagi prekid. Se vratimo s mišljenju. Ovako, 6 i 3 je 9 i 2, 11, 18, Mislim da ga neću stići svakako u prvoj. Ali me ne zanima. Bacam sve karte. Moram pogledati i prvu i drugu. To je to. Ja prvi. Ajde, evo ovo. Mnogo dobro izgleda kad imamo i Geralt i Ciri jedno pored drugog. Ti imaš još tih? Druže, veruj mi, ne možeš da me pobediš. Znači imam najjače karte na svetu. Opa! Vidi, vidi. Vidi, vidi. Mislio sam izabrao ovog od 2, znači bukvalno ubio bi se. Nice. Predivno. Uzmemo ovu, čisto u svaki slučaj. Ne znam šta ima kao posljednju kartu. To je to. Easy katka. Stani, imam još zapravo. Imaš neke karte na prodaju, to hoću da vidim.
Monsters, Scorch, ova mi treba. Ovo je dobro, iako ne koristim Monster špil, treba ih kupiti sve. Nikad se ne zna zašto će pritrebati i kad će pritrebati. Beše, kod njega ne mogu da prodam armor, jel tako? Ne mogu, šteta. Dobro, nema se. Ajde ovako, sad mi ti kaže... Lord Hjalmar came here to gather men for his expedition. Aye, he did. Such spirit. Stormed in, swept the bowls off the table, jumped atop of it and cried, I'm sailing off to seek glory. Who's with me? Who wants to cut off that bloody giant's head? Ko izletao ovo upravo? Guess that was enough to recruit a longboat full of men. They carried him out on their shoulders, yelling all the while, we'll win back the forge, string that giant up by his gizzards. Should have seen it, Witcher. Brought tears to my eyes. Hjalmar seems popular around here. He is crack, so. Clever lad. Put together a fine crew, hardy drinkers and warriors both. By the times I've had to piece together tables and benches after hosting them. The Unvik lads he took on, no spring minnows either. In fact, was a clan Tordarach man gave Hjalmar the idea for the expedition. The shipwright, what's his name? Viggy? That's him. Hoped to earn a new byname, the Fearless. Till now they'd called him the Loon. Dobro, hvala brate. Glad to be of service. If you need to know more about Undvik or the giant, ask Axel, or that one over there, or Anter. Aha, ovo je zapravo povezano. Ovdje Jennifer živi. Lep apartman je našli. Ali, mi ne možemo tu da se zadržimo. Moramo da idemo dalje. Fast travel je ovdje. Nećemo gubiti vreme. Aha, ipak ćemo morati da pičemo nekih... poprilično ćemo morati da idemo... Mislim, realno ako idemo odavde, mada ovdje je sve, ovo je sve planina, tako da je to neprohodno. Idemo odavde. Tamo treba pokupimo... Dobro, evo, nisam i stigao. What is it? You're clearly a fighting man with many journeys neath your belt. I'm in need of your help. You see, it's me Sonny. I'm worried. Left home a fortnight back and hasn't returned. Will you see what's become of him? Would you mind? Žao mi je ovog dekicu i zato ćemo da vidimo odmah. Where should I look for your son? Nećemo pričamo o nagrade. It's the ruins of the fortress. He went there with some rogues from Faroe. Met him at the tavern. They filled his head with nonsense about some treasure. I said, Sonny, Faroe folk are liars to a man. You shouldn't fraternize with them. But he knew better. How'll I recognize him? All I know is he doesn't listen to his father. Pretty typical for his age. His name's Olve. A cheerful lad. A bit of a lisp. Nothing special about his looks. Except last I saw him, he was wearing a yellow tunic. Lovely. None other like it in the village. Got it from me a year back, on his birthday. That ought to do it. I'll look around. No promises, though. Okay. Jona. Greetings. Greetings. Ne igraš karte, doviđenja. See ya. Fare thee well. Samo pokupimo odavde se novci iz borda sve. Ok, znači nekome treba se skine proslasa sa imena. Ne mogu se tako fanati. Aye, aye. Lad died young. There's something beautiful though. Good day. Move it. Sorry. Dobro, sad nam sledi ozbiljno putešestvija.
Proćemo valjda kroz još jedan grad koji je verovatno zauzet ili od strane čudovišta ili bandita. Tako da ćemo morati i to dočistiti. Ako idemo onim putem koji sam prvo vidio. Ako ne, nije problem. Ovo ja ne bih rekao da je ovo put uopšte. Ali Roach piči sve prati kako treba. Ajde bre. Nema od njega. Come on now. Ima oglasna tabla možda. Ima fast travel, ne? Nema. Okej. Ja nisam kliknuo skok. Poslije ću s vama se pozabavim. Pustite me sad na mirno. Šta se dešava? What happened? What happened, Bukvalno damn isto it, pitao. is that I fell and cracked me damn leg in two. Stop whining, Peter. I'm ashamed to hear it. Pull yourself together, man. Worst case, Henrik'll whittle you a wooden leg. Old Ollah's got one, and you don't hear him complaining. Old Ollah's also got lice, stinks, and leaks out of both ends. Yet he don't complain about that either. You two gonna help or no? How'd you fall? We set out to light a fire there, atop of the statue's shoulders, for our own glory and that of our ancestors. Looks like you succeeded. Aye, but the fire went big so quick, Peter jumped back. Lost his balance. Got lucky anyway. Could have broken his neck falling from that height. Celandine would dull the pain. Know where it grows. I'd go myself, but I'm unwilling to leave Peter alone. Ajde, ja ću čuvam Petra, ti idi, vete. Ajde. Pretty common herb. Must be a bush around here. I'll get you some. Thanks. Šta tražimo beše? Celandinu. Evo ga. Gdje si morao da ideš, druže? How do you feel? Same as before. Oh. This celandine should help you. Won't mend your leg, but it will make it hurt less. Thanks. Our undying gratitude, that gets you. The gratitude of a dying man in my case. Enjoy it while it lasts. Shut it and show me that leg. Thanks again. God's guide you. Ma nema na čemu. Smo dobili pozvan 2 experience. Koji je 10 experience? Šmekerski. Bukvalno misija u kojoj smo otišli 20 koraka desno, pokupili biljku, doneli likovima na noge, 50 experience. Šta je ovo? Nema mi vidjeti. Šta je ovo? Čekaj. Ovo mi liči na neku ukleto mesto. Okej, ovdje nema ništa. Aha, taman kad sam to rekao, našao sam nešto. Šta? Ovo kao da je neka iluzija. Dobro, moguće da je samo glitch. Oprostit ćemo im taj jedan glitch. That's it, Roach. Iskreno, baš prija ovako kad se galopira kroz ove lepe predele. Vi odmah će se bijete.
sedite dole. Ok, imamo žurnal od lopova. Aha, znači oni se boje od Madman Lugaša. Pogledaj sad dokle mora da idem. Čekaj. Kakav je ovo monster z nestom? Harpies got their nest here. Easy destroy. Sve uzimamo. Ima još nešto se uništi, nema. Ok, sad treba da idemo skroz na drugu stranu, a? Da. Ok, idemo do ovde. Potencijalno bi ovde trebao da postoji fast travel, a u isto vreme vidim da ima oglasna tabla, plus još jedna misija. I dok radimo sve ovo, obići ćemo i to. Sljedeću ćemo da probamo nađemo sina od onog dekice. Sve vreme razmišljamo o čoveku. Jadan čovjek. Zmaj. Samo sam pročitao da je kontrakt ugovor vezan za zmaja. Šta tebi treba to? Greetings again. See, I had no intention of cheating your coin. You're lucky. I'm not exactly known for being forgiving. Still, take my advice. Find a new profession. To je to, a? Koliko para? 200. Ma može, bre. Best blade's not worth shite if a weak arm's swinging it, hey? Slažem se da čak ni najbolje moguće... a idemo da popravimo prvo stvari. Ni najbolji mačevi nisu vredni ukoliko ih slaba ruka koristi. Čini mi se neka velika senka. See you come from afar. Ought to replenish your Ne, supplies. iskreno igramo karte. We get some cards in too, I'll be a happy man. He'll go back to Nilfgaard. Spawners. 3 dikoja, ljudi moji. Užas karte. Mada ni on nema nešto bolje. Izbacio lik 6 karata koje vrede kao moje 2. Manje to jest. Opa. Cilj je naterati ga da izbaci što je više karata moguće. Čak i ako izbaci sve, a ja procijenim da nemam dovoljno za sljedeću rundu, bacit ću ova 2 dikoja, vratit ću ove 2 karte i idemo u pobjedu. A može i tako. I pobjeda. Svaka čast. Dobro. Definitivno je poznato da ovu ruku ne mogu da pobedim. Ali, mogu nateramo da baci sve. To je to, lik nema više karata. Good game, easy. Imaš neko za prodaju?
Nema karte za prodaju, a? I ovo smo već sve vidjeli. Okej. Hvala tebi. Denis Kramer. Ovo je neka jaka karta, sigurno, ja mislim. Možda se i varam, ali... S obzirom da je uskoja tel... prevario sam se. Ništa specijalno. Okej, ajmo samo još da popravimo stvari i možemo polako da idemo. Ti si ozbiljan blacksmith, imaš i radnju. How are things? Business good? Why wouldn't it be, seeing as I make the best arms in the Isles? Just look. Iron ore from the bowels of Mount Ardfand, where giants once tore up the earth. Then my forge fire, blazing unbroken for 6 generations, its care passed from father to son. And every day come dawn, Hara, my youngest, she pricks her finger and squeezes a drop of her blood into the water I use to temper the blades. Čudna neka tradicija, iskreno. Yearning to play a few rounds of Gwent. Okej, 2 špijuna, srećom. Dobro, nije ni to loše. Ćemo bacimo sve špijune koje imam. Izvoli. Evo ti još jedan. Užas karte. Vrati mi to. Evo ti još jedan. I sad ćemo te pobedimo. Šta baciti, a ne zaplakati? Lik ima 21. No je ovako, pošto ovo je tako. Tako i... Tako. 18 i realno bacimo i tebe. I to je pobjeda. Izvinjam se, moram samo upalim malo klimu. Inače, ovaj lik izgleda... Ovo je moćan izgleda. Odušao ove karte. Moj Babiću, šta ti radiš? Ali, ljudi moji, ništa se ne brinite, imam ja još 3 koa. Sad dikoj na ovu kartu, pa vraćamo i onu drugu od 10. Bacio bi Scorch, ali spržit ću sebi ovo. Šta kaže on? Da nisam bacio ovo, ovaj Scorch bi uništio sve 3 njegove karte. Ali, pošto sam lud... Sad će mi vrati... Tako je, bre. Čekam da baci još jednu ovu realnu koja će koštati, koja će biti 12. Da mu uništim 2 odjednom sa Scorchom. Ali on to neće uraditi. Ok, još ćemo 14, nije problem. Ne bacimo čisto ovo da kupimo malo vremena. Iako to više njemu odgovara. Pas. 10. Ladno će me lik pobediti. Dugo me nije niko pobedio. Svaka čast. Kapa dole. Ali, opet ponavljam, dobili smo očajne karte. Dođi vamo, brko. Idemo opet. Naravno sam nazad.
Drže, neću ti dozvoliti me pobediš, još joj vratim svoje pare. Ovo su već bolje karte. Opet nemamo špijune. Nevjerojatno. Svaka čast. Evo ovako, ovo bacam isključivo sad da bi ga natjerao da baci skorč, jer sigurno ima skorč. Okej, nema. Ili ga čuo za posle. Jedno od ta dva. Sad sve što treba da uradim je da ga nateram nekako da istraši sve karte. Druže, možeš još da staviš ovaj red, šta ti je? Ima 6 karata, ja imam 5 nikad jačih karata. Sa jednom od mojih 5 mogu da prizovem i jednu od jačih običnih. Ajde, idemo skip. Pa šta bude? Iskreno mislim da nema ni blizu jake karte kao ja, ovih 5 što mi je preostalo. Evo ga, već me demantovao. 10kica prva, lepo. Ali, druže, ja bacam 10kicu. 20 ujca. Ovo čak više do moje koristi, ja mislim. Dobro. Ne može mi ništa kad imamo ove jake karte na koje ne utiče vreme. Bacam posljednju kartu i sad gledamo i uživamo. Ma da, nema šanse. Tako je, majstorica je bila dobra. To jest, to nije bila majstorica, ovo je bio revanš. Ovo hoću ti. Da, kod njega možemo prodamo. Jel mogu da ovo... Ok, polako. Nemaš para. Dismantle. Ovo hoću da dismantlujem. Dobili smo nazad rune. Odlično. Sjajno, ispraznili smo cijelo inventori. Daj mi to, to i to.
Nikad dosta, ljudi moji, nikad dosta ovih setova za popravljanje armora i oružja, tako da kad god vidite, obavezno ih kupite. Nema više ništa ti prodam, a? Nema. Okej. U stvari imamo ovo. To. To. I evo ti to. Sve pare sam ti od to, druže. Doviđenja. Prijatno. So long. Smooth sailing. Hvala, brale. Ajmo dalje. Let me hold you, sorry. Is it true what they say? Sam vidim nešto. Da li mi se isplati da idem brodom? Pa uopšte mi se ne isplati. Evo, idemo nazad na fast travel. U suštini brod nije toliko spor i dobra stvar kod broda je što zaobilazite sve prepreke i bukvalno idete direktiva, ali u ovom slučaju moramo ozbiljno da pružimo oko ostrva. Ne znam da se ova meni obraćala, ali svakako nisam slušao uopšte. Ovdje nema žive duše. Roach, dođi, bubu moja. Ajmo. Go, go. Jurnjava, level 30. Dođi vam. Ne znam za neko da me liko borio dole. Šta da radim sad? Molim? Potpuno sam zbunjen. Prvo, kako uspio me obori dole, drugo, kako me uopšte udario. Skočio mi na glavu lik. A ovo je kiklup. Ozbiljan ludak. Ozbiljan ludak. Roach, polazi. Imamo kiklopa da rešimo. Dođi, gde si? Evo ga dole. Come on. Sad ću da ga razlomim. Gdje ćeš, bre? Si krenuo da odmoriš malo, a? Nema odmora, druže. Ja sam možda malo izreznao. Ovo je baš prejak. Jedan udarac od ovog gospodina, ja sam gotov. Kao što smo vidjeli malo pre. Roach, nema se mešaš. Opa, on me kao... Odvalio me lik. Ovo će biti ozbiljno priča. I like that silver. Ne znam se, ja mogu da prođem ovdje bez da se bijem sam.
Vidi što me proziva. Ozbiljno to čekuram se ljudi, kao da sam se stvarno tuku s kiklopom. Nemo skačeš. Znam da bi trebao da proslavimo. Šta ti je? Nemo skačeš. Šta se dešava? Okej. Aj, molim te mi reci da je ovo bilo vredno i da ću ovdje naći neku ozbiljno dobru... neki ozbiljno dobar gear. Druže, gdje je chest? Kiklope. Gdje si sakrio chest, brate? Aha, gore iznad. Okej, pitanje je kako da dođem gore iznad. Place of power. Should draw from it. Jasno. A, tu smo. Šta je Ozard znak, a? Još jedan poen. Sjajno. Aha, mogu sam je vuda. Okej. Očigledno je uvijek mnogo više volim da izaberem... Griffin School. Dođi ovamo. Ovo je dobro za prodaju. Onako. Ja ne mogu da vjerujem da su ove skoro skuplje od ovog što sam našla, ne znam. Ajde vidimo samo što smo to našli. Preskočio sam crafting, tako. Griffin beše bilo. Čekaj. Inventory. Gdje beše ono možemo da vidimo recently acquired? Ovdje bi trebalo da je... New items, evo dole, ali ne pokazuje mi ništa, dobro, ne veze. Mislim da je Griffin. Nije ništa specijalno. Što više, nešto nije ništa specijalno. Uf, ovo je dobro. Dobro. Evo je Griffin trousers. Da. Nije ovo ništa specijalno. Bolje je mnogo ovo što imamo trenutno na sebi. Kako ja nisam primetio ovo, nije mi jasno. Okej, ne veze. Ajde probamo da stignemo konačno da stignemo... Šta ti je? Nema više nikoga, ajmo. Da makar stignemo do ovog mjesta gdje nam je misija i da onda udarimo tu save. Prati mač, tako. Okej, ovi će odmah htjeti da se biju. Da, postao sam. Ajmo ljudi, ajde vidimo što imate protiv mene. Ja što vas ne volim što bijete iz daljine.
Ne, brate, ne. Not good. Kakvi su ovo fosili? Svi ih furaju. Daj mi mače, druže. Tačno sam čuo šta pričate. Ko ima to što mi treba? Ti si, u tebe, a? Okej. Well, carcasses, dobro, sedeli smo ovdje godinama, nema znaka od Steinfina, kogo da je to. Dobro. Okej. Znači, treba da vratimo sad ovaj mač, to jest ovaj bodež, šta god da je sečivo koje smo našli. Gospodinu Olafu. To Olaf Majster, nije. Ko se čuje to, neka zverka. Treba da ovo vratimo Olaf Majsteru u Kaer Troldeu. Ali, gospodin Olaf Majster će morati da sačeka neki drugi bolji dan, jer mi ovdje udaramo save i, nažalost, to je to što imamo vremena za danas. Ljudi moji, kao i uvek, hvala vam puno što ste bili uz kanal Arena Esport i ostanite tu i da opet nešto veoma zanimljivo. Mi se gledamo ponovo veoma uskoro. Do tada budite mi pozdravljeni, čuvajte se, pazite se i vidimo se puno.